what was energizing their morale. So how does that apply to what's going on now? In simple terms, what's going on? Iran has figured out that we can't beat them. That's what's going on, Steve. wixii hore oo dhan daawadayaal la isla soo dhaaf Professor Robert Pape ayaa waxa uu soo bandhigay xogtii abid ugu cuslayd waraysidii isdaba joogga uu bixinayay tan iyo intii Iran dagaalka Israel iyo Mareykanku ay ku soo qaadeen waxa uuna sheegay Iran inay xaqiiqsatay ogaatay ka dhabaysay in aysan Mareykanku uusan ka adkaan karin Iran inay ogaatay arrinta ayaa u caddaatay ayuu yiri Iran sababta meesha maanta xaaladdu ay taalo ay arrintu sidaas u tahayna waa sidaas weey ayuu yiri 4 jeer ayuu ku celinayaa Iran lagama adkaan karo way u caddaatay waxa oo kale oo ka hadlay Mujtaba Ali Khamenei dabin la doonayo in loo dhigo oo lagu baadi goobayay ayuu soo bandhigayaa qaybta u dambaysa ee barnaamijka yaysan ku seegin dawada taariikhdu waa 15 bisha afraad sanadka 2026 waa subax Arbacaa waa barnaamijyadeennii taxanaha ahaa mid ka mida oo aanu idinkugu talagalnay xogaha ugu waaweyn ee khubarada madaxa bannaan sida Professor Pape oo kale Meir Shimer oo kale iyo weliba Cornel Douglas McGregor iyo Lawrence Johnson iyo ragga la midka aynu sida gaarka idinkugu soo xulno si adiga daawadaha Brit Somali TV wararka la isla dhexmaraya iyo propagandada aynu oga dhexbaxno oo toos meesha xaaladdu ay marayso aynu markaa u tagno professorka ayaa muddo 22 sano jaamacadda Chicago wax ka dhigayay isla mar ahaantaasna ciidamada militariga ee Mareykanka tababarayay in ka badan 20 sano ayuu waxa uu barayay weerar Iran lagu qaado waxa ka ratimaya qaybaha dhexe wuxuu kuugu sheegayaa 3 week ka hor inta dagaalka Iran lagu qaadinin inuu ardaydiisa u dhigay sida ay wax u dhacayaan nooca dagaalka la qaadayo sida loo weerarayo agabka military oo la isticmaalayo iyo natiijada ka soo bixi karta waxaan idin sheegay ma u jeedaan ayuu leeyahay madaxweynayaashii Mareykanka soo maray 25 sano la soo dhaafay oo dhan badankooda ayuu la soo shaqeeyay uu la taliyo dhinaca ammaanka u ahaa waa khabiir rugcada ah xogtaan adigii asaga aan isakiin dhaxbaha daawadayaal soo dhawaada adeegga maamuus ee shirkadda Hormuz waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 applicationka lacag dirista degdega ah ee MyRemit muddaan sugayo maskaxda ku hayay maantaan helay meeshii aan rabay iyo ma dhaafaan lacagta lagu diro waana nidaamka lacag dirista degdega ah ee MyRemit waa nidaam casri ah oo aad lacagaha uga diri karto dhammaan gobollada Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo bangiyada Soomaaliya bangiyada Ethiopia mobilada EFC Sahal Mycash iyo dhammaan nidaamyada mobilka ee lacagta lagu diro haddaba soo degso MyRemit app xawaalada MyRemit app ku dooro degdegsiimo iyo lacag diris goor kasta iyo goob walba MyRemit isku soo noqdo wanaagsan haddaba daawadayaal toos aynu ugu bilowna marka hore professorku waxa uu ka hadlayaa su'aasha cid walba isweydiisay ee laga yaabo in badan oo idinkeeda ka mid ah miskaxdiina inay ka guuxayso labadii cududaad ee caalamka ugu xoogga weynaa bariga dhexe hadday ahaan lahayd iyo caalamka intiisa kale Mareykanka iyo Israel sidee ayay uga guulaysan waayeen Iran sidee ayay uga guulaysan waayeen maxaa sababay in Israel iyo Mareykanku dagaalka ay ku guul daraystaan ayuu ka jawaabayaa Iran waad weerari kartaa waad duqeyn kartaa waa burburin kartaa ayuu leeyahay laakiin Iran uraniumkeeda ay tayeysay naaxisay 60% lama soo heli kara ayuu yiri warkaas ha ku galo Iran si kasta waa loo duqeyn karaa ayuu yiri laakiin uraniumkeeda la baadi goobayo ee 60% ay naaxisay lama soo heli karo nuclear inay samaysato ayayna Iran u badan tahay ayuu yiri hore wuxuu u sheegay maanta maalin ogaga dhowdahay inaysan jirin waa kana dhageyso professor They are figuring out that we can't beat them, that when a strong power
why they don't win when they're so strong. Why is it that when a strong power really gets its act together, it's not careless, it's really thinking hard, it then applies this force, a campaign over time, and comes out a loser? And you modeled for 20 years a war with Iran versus the United States. That's exactly right. I imagined in class for 90 minutes, I laid out what a hypothetical bombing campaign of Iran would look like, starting with the bombing of its nuclear enrichment sites. There's multiple sites. There's Fordo, which is an industrial enrichment where there are centrifuges. There's Natanz, also centrifuges. There's Esifon, where you have gasification of the ore so you can make the centrifuges more efficient. So it's not just one target, there's a whole target set, a complex of targets. And so what I would do is I would lay out, here are the aircraft that could be used, here are the likely results at a tactical level. Yes. You see, inta dagaalka uusan dhicinin ka hor ayuu sharaxay sida ay wax u dhacayaan. Agabka la isticmaalayo, diyaaraduhu nooca ay yihiin, goobaha kala duwan ee Iiraan la weerarayo. haddana waxa uu leeyahay waxa aan qiixay sida hadda wax u dhaceen natiijadaas inay soo baxayso nuclearka Iran inaan lagu soo guuleysan karin in gacanta lagu soo dhigo sababtuna waxa weeye dhulka hoostiisa ayuu ku jiraa waa kan markale. Just for context, so we're looking at a map of Iran, and we're looking at the Persian Gulf, and Iran, of course, is to the east of the Persian Gulf, and Tehran is up to the north middle. Right in the middle are a whole series of these nuclear sites. You have Sagand, which is where the uranium ore actually comes from. They don't have. Repeat that back to you in layman's terms, and you tell me if I'm correct. So they could bomb these sites where they're making the enriched uranium, but it wouldn't destroy the enriched uranium, it would just put it underneath a bunch of rubble. That's right. So you can bomb it, but you're basically just kicking the can down the road because at some point they can go back and get it, it's undamaged, and then they can carry on their process. That's right. And Stephen, they might even anticipate the bombs coming because they might get some indications, you know, we're building up, and then disperse in advance. And at the waxyaalaha kaloo Iran ay samaysay waxaa ka mid ah ayuu yidhi ama loo qaateenka inay samaysay inay Iran agabkii uraniumka ahaa meelo kala duwan ay geysay iyadoo dareensanayd in lagu soo socdo marka in la soo helo way adag tahay in la kala qaybiyey oo qayba meel la geeyey oo haddii mid ka mid ah la soo helo intii kale ay maqan tahay Iran ay bam samaysan karto shaki kuma jiro horey waxa uu sheegay in ay ugu yaraan 11 ilaa 16 bam ay ka samaysan karto nuclearka wax gumaada Iran hadda uraniumka ay haysto waa kan. The end of last year, they did Operation Midnight Hammer, where they bombed the sites with these incredible... Exactly as we did in class. Literally, I had just modeled it for the students 3 weeks before, and almost exactly the platforms. I mean, on the B2s, the Moab, I mean, every single thing we talked about, it unfolded just as we had modeled in class. So what is going on now? I want you to help me cut through all of this noise and all of this propaganda. What's going on now is... su'aal culus ayuu weydiiyey haddii bishii June Trump uu sheegay to give a context asagoo uu wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweyne ku-xigeenka dhabarkiisa ay taagan yihiin uu yiri Iran nuclearkeedii waa burburinay sidee ayaanu halkan ku nimid fadlan ifahansii oo luuqadda suuqa igu fahansii oo erayo waaweyn oo dadka dawaqinaya ii sheegin sidee halkan aynu ku soo gaarnay dhageyso waxa uu yiraahdo waa kugu soo celinayaa su'aasha muhiim weyn. To help me cut through all of this noise and all of this propaganda. What's going on now is we're not weakening Iran in a sense where Iran will be weaker a year from now, 2 years from now. We have strengthened Iran, and we're strengthening Iran in multiple ways. So far, we've just been talking about bombs on target. My real specialty, Stephen, is the interaction of military action. waxa uu ugu jawaabay waxa uu yiri Iran weak ma ahan dawlad daciif ah oo liidata ma ahan xaqiiqadu waxay tahay ayuu yiri Iran annaga ayaa awood u yeelnay awoodda aynu u yeelnayna ma aha mid qura ee waa awoodo kala duwan oo Iran aynu u yeelnay anigu waxaan khabiir ku ahay ayuu yiri waa professorka garo
waxaan khabiir ku ahay ayuu yiri military iyo politics oo marka waddan la weeraro oo la duqeeyo oo la burburiyo waddankaas dadkiisa ayaa kacdoon iyo isbeddel sameeya waana wixii nagu dhacay ayuu yiri Vietnam markii aynu joognay 10 sano aynu dagaalamaynay bulshadii waxay aragtay dadkoodii iyo dalkoodii iyo burburka ku socda dabadeedna kacaankii dowladdii markaas North ka jirtay meesha North Vietnam iyo dowladdii ayaa isku milmay awood kale ayaa soo baxday dabadeedna dowladdii lalahaa waa daciif ayay dhiig ku shubeen Iran maanta waxa ka dhacay waa saas ayuu leeyahay annaga ayaana ka mas-uula Iran inay halkaas soo gaadho waxaad xasuusataan dhammaadkii January bartamihii January bisha haddana soo dhaaftay bilowgii sanadkan ku jirno in kacdoon weyn uu ka socday gudaha Iran oo lalahaa maanta berrito maalinta ku xigta waa burburaysaa Iran waa lagu kala tegayaa waa la kacay oo markaas siyaasiyiin iyo sirdoon arrimo dabadeed oo caalamka ay lahaayeen annaga ku dhex jirna ka dhex shaqaynayna ilaa Donald Trump uu yiri kurdishka ayaa waxaan ugu dhiibnay hub fara badan laakiin kurdishkii ayaa hubkii la dhabacday oo qaatay oo gudaha Iran gelinin afkiisu ka qartay in Iran la hubeynayay gudaheeda waxba yaana war kugu daalinin kacaankii Iran ee lalahaa waa daciif dhiig cusub baa ku shubay dowladdii shacabkii baa isku milmay annaga ayaana hubaynay ayuu leeyahay Iran oo siyaabo kala duwan hub u siinay wixii la rabay wax ka duwan ayay sameeyeen sababtu waa maxay isaga loo sheegi doona haddii aadan saaxiib Brit Somali TV hore ugu xirnayn aan ka codsano in aad Brit Somali TV rukumatid sida xogahan xasaasiga oo kale aysan ku dhaafinin anaguna tiradii iyo tayadii loogu faano kala iska arag waa kan in politics. You are not just hitting an industrial target. People in the country, the population, the regime, they're reacting to that politically. And that reaction is tremendously important. And that's what I discovered in my work studying Vietnam in the 1980s, why the bombing campaign was failing, the political reactions by the population often are overwhelming the tactical military effects. So you can hit the target, you can destroy the industrial facilities, and in fact, you can energize the population to work even harder to overcome all that damage. And sometimes they have tremendous geographic advantages. In Vietnam, there was an area called the Ho Chi Minh Trail, which was where the logistics, where the ammo for the Viet Cong guerrilla fighters in the South were getting their ammo. And in the 1960s, we knocked out 80+% of the throughput of that pipeline, of that trail. You know what? It wasn't enough. And we ended up not being able to stop that little itty bitty bit of throughput that still could get through, and incentivize even more to get it through because they knew we couldn't stop it. And that is what fueled the VC and ultimately the Viet Cong, the guerrillas that we were really up against in Vietnam. That is what ultimately bolstered. وهاجاج قرليه إذا مدي جمهدها الدجالمي waxa uu ka warramayaa Vietnam in boqolkiiba 80 awoodahoodii iyo quwadahoodii la burburshay laakiin 15 intaa yar ee boqolka ka soo hadhay ee ilaa 20 ilaa 15 uu ku qiyaasayo waxa uu leeyahay waynu jooji weyna Iran buu kullinkii garaya daawo their morale. They knew we couldn't beat them, even though we whittled them down by 80%. We couldn't get that last 15 or 20%. And that was what was energizing their morale. So how does that apply to what's going on now? In simple terms, what's going on? Iran has figured out. waa maxay ayuu yiri shakadaas militariga Mareykanka iyo Vietnam dhex martay iyo dagaalka kharaar dhex maray iyo xiriirka ay la leedahay maanta dagaalka Iran ka socda ee 2026 in layman's terms that we can't beat them. That's what's going on, Stephen. They are figuring out si gaar ah oo la soco inta jeer uu ku celiyo kama ma baabi'in karno
ma layn karno xataa 93 milyan haddaan burburino iiraan lagama guulaysan karo weli waxaa kuu soo socda mujtamac cali khameyni iyo dabinka uu sheegay in loo dhigay oo uu fahamsan yahay jartu say tahay shaxru say tahay mar kale intaa yar kugu soo celinayaa si fiican u dhegeyso aad baa umahadsantihiin waan idinkaga mahad celina waqtigeeda We can't beat them. That's what's going on, Stephen. They are figuring out that we can't beat them. We can bomb them. We can attack them. We could even threaten to murder all 92 million of them, which is the civilization threat by President Trump. And the bottom line is that we can't get to that final 10, 20% of drones and missiles. Okay, that Iran has, and it's probably bigger than that we can't knock out. See, we're able to knock out anything that's above ground. If there's a launcher and it's above ground, we can see it. We can. Iran 10kaas 20kaas 15kaas percentage ee boqolka ka soo haray boqolkiiba 15 ilaa 20 ma joojin karna ayuu yiri droonahaas iyo weeraradaas ay qaadayaan lama joojin kara ayuu yiri Vietnam waa tii la joojin waayey boqolkiiba 15 iyo 20 inta u dhaxaysa 20 ilaa 15 inta u dhaxaysa halkaana waa sidoo kale ayuu leeyahay laakiin Iran inta ka badan ayay haystaa dhulka hoostiisa waxaan awood u leenahay yiri Mareykanka haddii aanu nahay wax kasta oo overground oo wixii dhulka dushiisa saaran stationada markaa dhufayska loogaga jira haato meelaha gantaaladu ay ku rakiban yihiin waxaasoo dhan waa noo sahlan yihiin satellite-kan ka arkaynaa gantaal baa lagu program garaynayaa meeshooda iyagoo joogaa daaqada laga saaraya waana sababta wasiirka gaashaandhigga iyo la taliyaha dhinaca ammaanka ee Donald Trump ay u yiraahdeen 11,000 oo target ayaynu digada ka dhignay maxaa yeelay waa wax sahlan laakiin miidda Iran hubka halista Iran dhulka dushiisa ma yaallo dhulka hoostiisa ayuu ku jiraa dhageyso wuxuu yiraahdaa see it with satellites. We can see it with other sensors as well. That thing is going to be gone in a few days. And that's what the air campaign that you've watched for 40 days is doing. When Secretary Hegseth or General Kane talk about hitting 11, 12,000 targets, these are targets, almost all of them, that are very clearly visible and above ground. This is true of the Navy ships as well. Well, guess what? The Iranians knew that was always going to be vulnerable. So what they've been doing is they have been not just deeply burying their industrial enrichment facilities, they've been deeply burying their arsenals of drones, deeply burying their arsenals of missiles. And so they are in a position where even though we are unleashing enormous amounts of air power against them, and we are technically superior, we can't stop their drone attacks against the ships in the Strait of Hormuz. They know it. They can use that to their advantage, and boy, are they using it to their. waxa uu yiri lama joojin kara gantaaladooda ee droniskooda iyo weerarada ay nagu hayaan dhulka hoostiisa ayay ku jiraan maraakiibta ayayna ku weerarayaan ayuu yiri waxna kama qaban karno ayuu yiri and they using to their advantage fursadaasna si weyn ayay ugaga faa'iideysanayaan oo waxba waa laga qaban karinaya hadda kama hadlayo gantaalada ay la wada ku weerarayaan wadamada khaliijka Israel ku weerarayaan kuwan hadda u dhow maxaa lahaa badda iyo Hormuz oo kaliya ayuu ka hadlayaa meesha ay cluster bombka isticmaalayaan Israel isticmaalayaan waa naga aragnay wadamada khaliijka drones iyo gantaala ay ku garaacayaan gantaalada hurdada ee Israel ku garaacayaan ayana raaxada laga qaaday habeenii maalin baa la garaacayaa laakiin waxa la duqeynayo Iran waxa uu yiri waa waxa dhulka dushiisa yaala now Iran ma dawlad isku dhaxyaacsan ba oo khalkhal iyo ku jiro oo isku dhaxyaac soo waa dawlad ayadoo dagaal ku jirta haddana fadhida oo nidaamkeeda iyo kala dambeynteeda iyo awaamirteedu ay fulayso marka Mareykanka loo dhigo mujtamac cali khameyni uu ku soo socdaa barta joojiyaha igu hay in yaroo daqsi loo xiro adiga mahadsan waa adeega maamuus ee shirkadda Hormuz waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeega maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees sharaf ayaa leeyihiin waa kan advantage enormously. Yesterday, the Secretary of War, Pete Hegseth, did a press conference, and one of the reporters said to him, there's been a ceasefire announced, but it appears...
halkan Steve ninkan dhalinyarada ah iyo professor kuwa isla qabsan kari la yihiin maxaa yeelay hadalka wasiirka gaashaandhigga ayuu Steve u maleeyay mid dhaba oo jira dhageysan professorka sidoo u kala qaado oo u kala dhigo intaana mujtamac Ali Khamenei u guda gelin ku soco that Iran are still attacking neighboring countries. Hegseth's response to the reporter was Iran would be wise to find a way to get their carrier pigeon to the troops out in remote locations to let them know not to shoot any longer. It can sometimes take time for ceasefires to take hold, which was really alarming to me because it suggests that there is actually not a centralized leadership structure in Iran. And actually, if there's not a centralized leadership structure, how does one negotiate a ceasefire if there's lots of different factions doing lots of different things now? Is that true? I would say it's probably decentralized. I think he's probably right about that. I'm trying to figure out who in Iran is negotiating with America and why it doesn't seem to be the case that whoever's negotiating control the fact that people are still firing drones. Oh, I see. عدة إيران maamulkeeda haysa dhageyso ciduu ku tilmaamay. Yeah, decentralization means chaotic and they can't actually make decisions. That's just not the case. The more you move up the chain of command, the more the leader can give pre-delegated orders. If X happens, do Y. Those can hold for hours and days. And that's true in every organization. That's why leaders can go on vacation for a week and come back. And they're worried, of course, when they come back. But the bottom line is that the leaders are setting the strategic direction. Who is the leader? Oh, it's definitely the supreme leader, the son of the one we just killed. Oh, without a doubt. I think this. You see, halkaas ayuu ka soo gelinayaa mujtamac Ali Khamenei marka hore doodii ahayd Peter Hegseth oo keenay wasiirka gaashaandhigga ahayd Iran waxa ka jira qalalaase cid amar iska qaadatay ma jirto waa meel fowda ah arrintu saas ma aha ayuu yiri Iran sidaas iyo wax u dhow ma aha ayuu yiri markastoo awaamirtu ay sii adkaataba waxa bixinaya awaamirta oo looga dambeynaya waxa uu yiri waa mujtamac Ali Khamenei oo bixinaya markaas pre-order wixii horey loo qorsheeyay awaamirta in la fuliyo markaas ku oranaya hal la fuliyo awaamirtaas iyo xogtaas loo baahan yahay hadda hal la fuliyo oo hal la hirgeliyo ayuu yiri yaa hadda Iran ka taliyo oo mas'uuliyadeeda gacanta ku haya waxa uu yiri waa mujtamac Ali Khamenei dhageyso wuxuu mujtamac Ali Khamenei ka yiraahdo sida idea that he's not there. There's absolutely no evidence of that. Yes, it's decentralized in the sense it's hard to find them to target them. But by the way, Stephen, I think the reason that we're trying to talk smack about the supreme leader, is he alive, is he dead, is we're trying to goad him into revealing his location so we can kill him. But that's not working. And it's also not stopping Iran from putting out 10 points to Pakistan. waxa uu yiri ujeedada mujtamac Ali Khamenei loo aflagaadeynayo loo caayayo waa nin saasa waa nin anshaxun waa dhaawac lugaha go'an wajiga qaar baa jabay oo lama arki karo dadka soo hor istaagi karo waa ceebaysan yahay dacayado fara badan baa suuqa la soo geliyay ilaa ay haatan wax la taaban karo ma jirto laakiin professorku hadalku yiri aan ku sheego waxa uu yiri mujtamac Ali Khamenei waxa loo leeyahay ayuu yiri ha hadlo public ha yimaado sida dumarkii uu dhuumanaya oo loo maagay ayuu yiri waxa la rabaa inuu banaanka soo istaago oo waa dabin markaas la raba in lagu kharajiyo asaguna waa og yahay Iran waa og tahay Iran waa dawlad is haysata oo markaas 10 qodob Israel ee Pakistan hor dhigtay waa kala dhageyso marka dabinkaas ayuu diidan yahay inuu ku dhaco ayuu leeyahay marka Ali Khamenei mujtamac Ali Khamenei ma noola iyo waxa dhageysanin ayuu leeyahay in the negotiations. It's not stopping Iran from having messages that go through Pakistan to the White House. President Trump is then agreeing to the 10 points that are coming from Iran, you see. And then iska daa inay isku dhex yaacsan yihiin 10kii qodob ee Iran ay soo bandhigtay ee Pakistan loo gudbiyay Donald Trump ayaa aqbalay Twitterkiisa wanaga halkan inuu soo saarnay isagoo yiri they are workable 10kan qodob waa 10 aynu ku shaqayn karno oo lagu hawlgeli karo waa meel wax laga bilaabi karo waa asaas wanaagsan waa foundation laga duuli karo marka dawladdaas ayaa isku dhex yaacsan ayuu leeyahay hadalkiisu meeshaas ayuu dhacayaa
cidda isku dhex yaacsan oo dawaqsan oo habeen iyo maalin hadallada kala duwan ku hadlaysa waa ninkaan idin muuqda ayuu leeyahay waa kan. Later on, of course, President Trump is taking it back. But the bottom line is what you're seeing in terms of chaotic decision-making, far more chaotic decision-making is happening in the White House in the United States than is happening in the government of Iran. They're rising power in the region as our power is declining precipitously. halkaas aan kuugu joojiyo waxa uu yiri marka Iran iyo la isbarbar dhigo aqalka cad ee Mareykanka maamulka ka taliya cidda isku dhex yaacsan waa Donald Trump iyo maamulkiisa ayuu yiri. Iran waa awood madaxa la soo baxday gobolka ka jirta oo aan la inkiri karaynin. Awooddii Mareykankuna hoos ayay u socotaa, Iranna kor ayay u socotaa. Horey wuxuu u sheegay professorku 40 maalmood gudahooda Iran inay ku noqotay world superpower rekoorka adduunka ayay jabisay. Horey dowlad 40 maalmood u noqotay malaha 30 markay maraysay dagaalku 30 markuu marayay caawa dagaalku maanta dagaalku wuxuu galay 47 maalmood ayuu socdaa. 47 xisaabteedu inay saxsan tahay umaleynaya idinka saxi doona laakiin 47 maalmood ayuu dagaalku galay. 30 markuu marayay wuxuu yiri Iran waxay dhigtay taariikh aan abid hore u dhicinin oo markaas in ay 30 maalmood superpower ku noqotay haatana 40 iyadoo ayuu leeyahay superpower ayay noqotay waraysiyo horeyna uu yiri. daawadayaal waxaad daawanaysaa Brit Somali TV iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka. markaan professorka aynu idiin soo xulnay waxaynu aaminsanahay inuu xog fara badan oo xambaarsan yahay isla mar ahaantaasna wax ka duwan saxaafadda caalamku waxa ay tabanayso hadday ahaan lahayd tan dhinaca midigta u janjeedha ee fogaatay xarga goosatay propaganda fara badan faafinaysa iyo tan bidixda hadday ahaan lahaydba professorka waxaa muuqata hadalkiisu inuu fadhiyo soo dhow. diridda lacagtu waa inay noqotaa mid sahlan oo degdega oo la isku halayn karo. ku soo dhowaada Nation Remit abka cusub ee lacag dirista oo si toos ah ugu xidhma EVC Plus SAD sahal iyo mobile money. isticmaalka abku wuu fudud yahay. soo deji abka waxaad sidoo kale ku diri karaysaa adigoo adeegsanaya Apple Pay ama Google Pay. ku dhufo Pay Money. Nation Remit degdegsiyo iyo ammaano oo loo sameeyay bulshadeena caalamiga. Nation Remit dirista lacagta oo la fududeeyay. shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes. Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen. dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid, madrasada quraanka, supermarket, cafeteria, ceel biyood, wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka, baarkinka gawaarida, goobo carruurtu ku ciyaaraan, hoolal, jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyay